guys, this is Miss Tellis. I'm going to show you today how to turn in an assignment through Kami. I see a lot of y'all are having trouble with this. So I'm going to say it both in English and in Spanish, okay? Hola mis niños, les voy a enseñar cómo entregar su tarea a través de Kami. Hay un cierto caminito que tienen que tomar. Si me siguen, así es como van a poder abrir esas tareas. Okay, so in English, I'm going to do all the video in English, and then once I start speaking Spanish, guys, you can stop it because I'm just going to end it in Spanish, okay? So first off, we got to remember that in Stream is where Miss Ford is putting all her announcements, or your teacher, okay? I know you guys have multiple teachers. But in order for us to do our work, our homework, the actual work that we need to turn in, we have to go to classwork, okay? The simplest way to go about this is to focus on these menus rather than going up and down, okay? Because that can be a little bit confusing. So two things. You want to focus on the menus, and then next you also want to focus on the little pictures with the little clipboards. Those are work. That's the work that we actually have to turn in, okay? So just for the example, I'm going to go, I know you guys are on Wonderstruck right now. So that's one of the homeworks that you guys are supposed to be turning in. If you notice, this is not one of those little clipboards. So that's not an assignment that I have to turn in. It's more of something that I have to watch. You know, she'll put a message here of what you need to do, okay? So I'm looking for one of those. Again, this is not an assignment. These are some readings that I need to do. But look at this one. You see how it's an assignment right here? Okay, so I'm going to click on this little picture, okay? I should see this right over here on the right. And I am always looking for the turn in button. If you do not see this turn in button, you're going to be a little bit confused, and you're not probably going to be able to open the work to be able to turn it in, okay? So if there's a turn in button, that's definitely something that we have to turn in. So I want you to click on there, okay? If you notice, I really cannot type on anything on here. So what can we do? Let me see. We can right click and open with Kami. Okay, you notice it didn't open, so I'm going to go over here and I'm going to annotate with Kami. Just give it 1 second. All right, so you see right here, you can type in the things by using text box. I see that one of my students has already started this. So you can type in with using text box and all these different tools. And then you're going to click on this button that says turn in, okay? This is how you're going to turn it in. So now let's go back. If it did not turn in or you did not get that button, I would open up this document and see if my work is there. And if it is, I will simply go back and turn it in, okay? All right, now I'm moving to Spanish. Bye, guys. I hope this video helps you. Ok, ahora lo voy a hacer en español. Rápidamente, queremos saber que el stream es donde la maestra pone los anuncios más que nada. En classwork es donde tenemos el trabajo que tenemos que entregar. Lo que se ha vuelto un poco complicado es porque hay muchas cosas que tenemos que hacer, y yo le digo a los estudiantes que lo más simple es buscar la carpetita esta, el clipboard que le llamo yo, la fotito azul, porque esos son los trabajos que se hay que entregar, ¿ok? Si se fijan, todo esto son documentos que la maestra quiere que lea, artículos que les va a ayudar a hacer la tarea, pero este es el que tenemos que entregar. La mejor manera de explicarlo es como si hay un caminito para llegar a las tareas. Si le aprenso aquí, si se fijan nada más así, y abro este documento, lo más probable es que no lo voy a poder entregar. Hay que hacerle clic a la fotito, ¿verdad? Pero por este caminito no me gusta. A mí me gusta estar aquí por este menú del lado izquierdo. Es más simple. ¿Por qué? Porque cuando le aprensan ahí
y le aprietan a la fotito, se fijan que me abrieron otra página diferente. Este aquí, mis amores, es lo más importante. Esa es la cajita que tenemos que buscar porque aquí dice entregar mi tarea, o sea, entregar la tarea. Y es ahí donde podemos entregarla. Si se fijan, si lo hubiera abierto de la otra manera, no me sale la cajita. ¿Se fijan? Entonces, si abrimos por acá, la cajita se nos abre aquí, que eso es lo más importante. Es nada más un caminito. Entonces, cuando abrimos, estoy usando Camilis como un ejemplo, cuando abrimos el documento, igual no lo podemos editar, no podemos hacer cambios, entonces hay que aprensarle con nuestro botón derecho y abrirlo en Open with Cami. Cami es la aplicación que nos va a permitir escribir en ella. Se fijan, otra vez no abrió, entonces podemos ir aquí arriba, anotar con Cami. Le damos unos minutitos. A lo mejor, si es tu primera vez trabajando con Cami, te va a pedir que hagas, que te metas con tu Google, ¿ok? Entonces hacen ese proceso, pero ya después ya no lo van a tener que hacer. Aquí es donde podemos escribir nuestras respuestas usando una caja de texto, dibujos, etcétera, lo que vayamos a necesitar. Y aquí podemos entregar nuestra tarea. Si este botón no te sale y tú editas tu trabajo, de todos modos te debe de salir. Pero si no sale, recuerden que cuando llegamos acá y nuestro trabajo ya está hecho, aquí también podemos seleccionar Turn In. ¿Ok? Espero que esto les ayude. Si les ayuda, por favor, déjenme saber, escríbanme un comentario. Bueno, muchas gracias, los extraño mucho. Adiós.